ای بابا خسته شدم، همش استادم داره ازم ایراد میگیره، هر دفعه که میرم ماک میدم باز دارم تو امتحان اسپیکینگ تو قسمت پرونانسییشن نمره کم میارم. چه وضعشه؟ من دارم برمیگردم میگم چی؟ میگم I live in تهران. خیلی قشنگ دارم تاکید میکنم رو لوکیشنم، میگم I live in تهران. چرا همش از من ایراد میگیرن؟ چرا من دارم همش نمره از دست میدم؟ چرا؟ خب اگه تو هم مثل من اینجوری داری نمره از دست میدی، این ویدیو مناسب توه. پس این ویدیو رو با من دنبال بکن تا یاد بگیری کجاها باید بگی لیو، کجاها باید بگی لیو. اصلا این دوتا با هم چه تفاوتی دارن. سلام و درود، خوش آمدید به جلسه 5 از مجموعه آموزش صحیح تلفظ زبان انگلیسی. توی این جلسه میخوام به 4 تا از حروف صدادار بپردازم. 2 تا صدای کشیده و 2 تا صدای کوتاه. همونجوری که اینجا میبینید ما به این 4 صدا میخوایم بپردازیم. اولیش ای کشیده هست، دومی ای کوتاه هست، سومی ا کشیده و چهارمی ا کوتاه. خب بریم که با هم ابتدا اینها رو ببینیم و بعد شما پشت سر من تکرار بکنید. اولی ای کشیده، ای. خب نگاه کنید. beat، sheep، keep، deed، leap، leave، seat، read، see، meet، mean، feel. خب من یک بار میخونم و پشت سر من تکرار کنید. beat، beat، sheep، sheep، keep، keep، deed، deed، leap، leap، leave، leave، seat، seat، read، read، see، see، meet، meet، mean، mean، feel، feel. خب حالا میریم سراغ کدوم؟ میریم سراغ ای کوتاه. خوب دقت بکنید. bit، ship، did، kid، big، win، him، lip، pin، sit، will. خب حالا من میخونم شما تکرار کنید. bit، bit، ship، ship، did، did، kid، kid، big، big، win، win. به این تلفظ W خیلی دقت بکنید. اگر مشکل دارید با این تلفظ، این بالا براتون یک ویدیو آماده کردم از قبل که توی این مجموعه هستش. میتونید برید تفاوت بین صدای و صدای و رو قشنگ اونجا یاد بگیرید. him، him، lip، lip، pin، pin، sit، sit، will، will. خب حالا این دوتا شد صدای ای کشیده و ای کوتاه. اوکی؟ حالا میریم سراغ صدای ا کشیده
و کوتاه. خب دقت بکنید. و first earth bird work burden girl. تلفظ من بر اساس اکسنت بریتیش هست، بنابراین آر ها رو من تلفظ نمی کنم. اما فرقی هم نمی کنه. اگه امریکن بگیم میشه چی؟ میشه where first earth bird work burden girl. اما خب من بر اساس بریتیش براتون بیان میکنم. So listen and repeat after me. Where first earth bird work. بچه ها خوب دقت کنید، این کلمه work نه work، اصلا چیزی به این نام نداریم، work و این چیزا نداریم. و کشیده work. اوکی، خیلی دقت کنید. burden girl. خب حالا میریم سراغ کوتاه. اون کشیده بود، حالا میریم سراغ چی؟ کوتاه. پس میگیم چی؟ خوب دقت بکنیم به اینا. bet set met dead kept read men well tell fell. خب حالا من میخونم، تکرار کنید. bet set met dead kept read men well. دوباره تاکید میکنم، اگر تفاوت بین صدای W و V رو نمیدونید، این بالا براتون یه لینک گذاشتم، میتونید برید ویدیوشو ببینید. tell fell. خب الان قراره بریم با هم دیگه یک سری کلمه ببینیم که خیلی وقتا استاد زبانمون برمیگره میگه چرا اینو گفتی؟ این باید کشیده باشه. چرا اینو کشیدی؟ این باید کوتاه باشه. میخوایم بریم این صداها رو با هم ببینیم چه کلماتی هستن که باعث میشن من توی امتحان نمره خوبی نگیرم ازشون. خب پس با من همراه باشید و این لیست کلمات رو با هم ببینیم. من یک بار میخونم و بعد پشت سر من تکرار بکنید. beat bit bet beat bit bet sheep ship leave live seat sit set seat sit set meet met deed did dead feel fell leap lip read read keep kept mean men. Alright. حالا میخوام که این حروف صدادار رو که بهتون یاد دادم
در یک متن هم بهتون نشون بدم. مثل روال قبل اول متن رو من میخونم و بعد شما میتونید پشت سر من شادو بکنید، یعنی پشت سر من تکرار بکنید تا یاد بگیرید که اولا این حروف چجوری باید در یک کلمه تلفظ صحیح داشته باشن و همینطور استرس و اینتونیشن درست اون کلمات رو یاد بگیرید. پس با من همراه باشید. Alright, now let's go and listen to a text together. Liam lived in a little city near the sea. He went to work every morning. He worked in a small bookshop. He felt happy there because he could read, learn, and help people. One evening, a woman went into the shop. She said it was her first week at work in the city. She felt nervous and tired. She needed a simple book to learn English. Liam listened and said he understood. He remembered his first week there. He had felt lost and quiet. He helped her pick a thin green book with easy text. They spent a few minutes talking. The woman felt better. Before she left, she said thank you and smiled. A week later, she visited again. She said she felt more confident at work. Liam learned something simple. A small kind step can help a person feel free. Alright. خب این متنی بود که توش این حروف ها به علاوه حروف صدادار دیگه استفاده شده که خب توی آینده توی ویدیوهای بعدی میبینیم. Now it's a good time to do the shadowing. Shadowing, it means listen to me and repeat chunk by chunk. Alright, let's go. Liam lived in a little city. Liam lived in a little city near the sea. Near the sea. He went to work. He went to work every morning. Every morning. He worked in a small bookshop. He worked in a small bookshop. He felt happy there. He felt happy there because he could read. Because he could read, learn, and help people. Learn and help people. One evening, a woman went into the shop. A woman went into the shop. She said it was her first week. She said it was her first week at work in the city. At work in the city. She felt nervous and tired. She felt nervous and tired. She needed a simple book to learn English. She needed a simple book to learn English. Liam listened and said he understood. Liam listened and said he understood. He remembered his first week there. He remembered his first week there. He had felt lost and quiet. He had felt lost and quiet. He helped her pick a thin green book with easy text.
He helped her pick a thin green book with easy text. They spent a few minutes talking. They spent a few minutes talking. The woman felt better. The woman felt better. Before she left, she said thank you and smiled. She said thank you and smiled. A week later, she visited again. She visited again. She said she felt more confident at work. She said she felt more confident at work. Liam learned something simple. Liam learned something simple. A small, kind step. A small, kind step can help a person feel free. Can help a person feel free. Alright. حتما این کلمات رو دوباره مرور بکنید. به صداها خیلی دقت بکنید. صداهای تکراری و صداهایی که ممکنه confusing باشن توی اینجور کلمات زیاد دیده میشه. همینا باعث میشن که آدم نمره خوبی توی امتحان نگیره. لطفاً این ویدیو رو دوباره نگاه بندازید، کلمات رو تکرار بکنید تا بتونید نمره بهتری توی امتحان بگیرید و همینطور نچرال تر صحبت بکنید. یادتون نره اگر این ویدیوی اولی هستش که دارید میبینید حتما لایک بکنید، سابسکرایب بکنید و برای دوستانتون هم ارسال بکنید. خیلی خوشحالم که تا اینجای ویدیو همراه من بودید.